Buenos días, damas y caballeros, nuevamente. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Óscar Acosta, soy el director general del CITA, coorganizador del evento. Les agradezco su asistencia el día de hoy. Antes de iniciar la sesión, vamos a ver un video de seguridad y les recuerdo que tenemos también el servicio de interpretación simultánea. Good morning, everyone. My name is Oscar Acosta. I'm General Director of CITA, one of the co-organizing institutions of the event. We're going to show a quick security video, and I remind you that we have simultaneous interpretation, English to Spanish, I must say, because I know that there are people from Italy and from Brazil, and but it's going to be English, Spanish, and France, of course. So we're going to take a look at the video, and then we're going to start with the event. Thank you. Bienvenidos al Centro de Convenciones de Costa Rica. Su seguridad es muy importante para nosotros. Contamos con el personal capacitado y los equipos necesarios para detectar y atender de forma adecuada cualquier emergencia que se presente. Los brigadistas serán los encargados de orientarlo en su desplazamiento hacia las salidas de emergencia. Al momento de ordenarse una evacuación, por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantenga la calma, guarde silencio, identifique las rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de extintores. Camine, no corra, no intente regresar por ningún motivo. Una vez en el punto de encuentro, verifique que las personas que le acompañaban estén ahí, notificando si alguien hace falta. En el punto de encuentro, espere instrucciones. Nos permitimos informar que no tenemos programados ensayos o simulacros de emergencia el día de hoy. Somos un recinto sostenible y todos los desechos generados serán separados para su correcto reciclaje. Le damos una cordial bienvenida y esperamos que disfrute de su estadía en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Buenos días, ahora sí, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a este evento. Agradezco mucho su asistencia al VII Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. El CITA, ILSI, LANOTEC, ASCOTA les dan la bienvenida. Les recuerdo que tenemos un programa científico muy nutrido, de gran valor. También tenemos la feria, que imagino algunos de ustedes han tenido la oportunidad de visitarla. Hay espacio en la agenda del evento para que podamos visitar la feria, y también una parte de la labor científica se desarrollará afuera con los pósters. También hay un pequeño programa de pósters al que ustedes podrán tener acceso. ¿Alguien ha hecho un grupo de WhatsApp de 300 y resto personas para compartirnos las fotos? Podemos ponernos de acuerdo y así todo el mundo toma fotos y después las compartimos. Les agradezco muchísimo. Esta es una actividad académica, pero también es una actividad social. Es una oportunidad de conversar, de reencuentro, de hacer nuevos amigos, nuevas colaboraciones para el futuro. Hay estudiantes, yo les digo, aprovechen, conversen, busquen estudios de posgrado en el exterior. Vamos a Canadá, vamos a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a España. Esa es la idea. La representación industrial es un espacio también donde esperamos se puedan hacer nuevos negocios. Vinculación con la academia, con otras organizaciones, no necesariamente gubernamentales y también gubernamentales. No quisiera extenderme mucho, perdón, en la bienvenida. Simplemente quisiera mencionar que tenemos una agenda nutrida que está dividida en bloques. Ustedes pueden ver en el programa que tienen, en el material que se les entregó, que estamos divididos en 4 bloques. La evolución de los sistemas alimentarios corresponde a la mañana del día de hoy. Innovación y tecnologías del siglo XXI por la tarde. Posteriormente, el día de mañana, hablaremos de sostenibilidad en la mañana, y mañana por la tarde sobre el tema de inocuidad alimentaria. El día de hoy, sin más preámbulo, iniciaremos entonces con el tema de evolución de los sistemas alimentarios. Tenemos 4 personas que nos acompañan. Uno a uno, ellos y ellas pasarán, realizarán su presentación
Y si están de acuerdo a como está previsto, es que el espacio para preguntas sea al final del bloque de la mañana. Nos acompaña Sean Layton de Cargill, presidente de IFT. Nos acompaña John Keogh, quien viene de Shantala Insight Partners, LLC. En representación de Procomer nos acompaña Ana Laura Vega, jefa de despacho de Procomer, y la profesora catedrática Georgina Gómez de la Universidad de Costa Rica. Nuevamente les reitero el agradecimiento por estar el día de hoy y mañana con nosotros. Espero que el evento cumpla con sus expectativas. De nuevo, espero sea una oportunidad de reencuentro y de generación de vínculos para el futuro. Y no duden en acercarse a este servidor. Cualquier persona, me voy a permitir indicarles que andemos con gafete de organizador, que es rojito, si tuviesen alguna necesidad en cualquier momento durante el evento, y con muchísimo gusto los atenderemos. Quisiera rápidamente hacer un repaso, además de agradecerle a las organizaciones que no solo han patrocinado este evento, sino también han colaborado, sea con financiamiento para la traída de personas expositoras, sino también a organizaciones que amablemente suministran el espacio de estas personas para que nos acompañen. Se encuentran también en diferentes puntos durante la agenda del día de hoy y también en el material que se encuentra impreso. Estoy muy orgulloso de esa gran convocatoria. Quisiera mencionarlas una a una, pero bueno, evidentemente son muchas, pero les agradezco el apoyo. Esta es la agenda del bloque de la mañana que ahora les mencioné. Tenemos un receso después de las dos primeras presentaciones, donde yo quisiera invitarles a visitar la feria y visitar los pósters. Existe también una competencia de póster estudiantil. Les invito a votar a través de un código QR que van a encontrar en los pósters por aquel que ustedes consideren que sea merecedor o merecedora de un pequeño reconocimiento el día de mañana. Al final del bloque del día de hoy, luego de la sesión de preguntas, tendremos un espacio de almuerzo y posteriormente también hay un espacio para conversar, para visitar la feria, para visitar los pósters. Muy bien, no quisiera retrasar más y le doy la bienvenida al máster Sean Layton. Es el vicepresidente global de inocuidad alimentaria de Cargill, actualmente presidente de IFT. Es un honor para nosotros contar con la presencia de Sean el día de hoy. Y Sean disertará sobre la evolución de los sistemas alimentarios y lo hará en el idioma inglés. Sean, thanks so much for being with us. Please join me on stage. It's all yours. Thank you. Thank you very much. Buenos días. Pura vida, Costa Rica. Where are the students? Raise your hands, students. Did I do it right? Okay. I was told I have to say Pura vida, Costa Rica. I am so incredibly thrilled to be with you all here this morning. I flew in late last night from Minneapolis, Minnesota. If you don't know where Minneapolis is, it's at one of the northernmost states of the country, and it's not snowing there yet. It's still very warm, but hello from everybody at Cargill in Minneapolis, and I'm here sort of with two hats on. One wearing Cargill, and one wearing IFT, where I'm currently the president of the board of directors for the Institute of Food Technologists. And so everybody in Chicago told me to say hello, and thank you to IFT for your support and sponsorship of being here. Let's see, I'm going to see if I can get this to advance. Maybe, maybe not. There we go. We went through that. That's me. For those of you who don't know much about Cargill, here's a little bit of background information
on my company. We're a large global organization, which for the topic of today, right, global food system, global food systems, perhaps. Hopefully this will bring some perspective to our discussions. You can see on the screen behind me, about 170,000 employees worldwide. I lead Cargill's Global Food Safety, Quality, and Regulatory Affairs team, which is a team of about 4,500 people today, globally. We have a large poultry operation here in Costa Rica, which I will get a chance to go see before I leave the country. And you can see here on the screen that our mission, our purpose, is to nourish the world in a safe, responsible, and sustainable way. It's a pretty incredible purpose when you think about it. And we can't do any of that without really strong systems, and you can't have really strong systems without some discipline around process and without the right culture, which I'll get into in just a little bit. So that's a little bit of what I've been working on at my role in Cargill, is establishing really strong processes, trying to build up the right culture so that we can benefit from some of the positives that a system or our systems can bring us. We make at Cargill, before I jump to the next slide, we make just about every food ingredient or food product you can think of. For most, to think about it is from farm or field to the initial processing step is sort of where we dwell, okay? I wore this one out already, that's pretty good. Thank you. So, that's a little bit about Cargill, large global company, and we operate across just about every food ingredient you can think of. Now, before I get into convening the global food system, I just want to say a couple of weeks ago, IFT hosted its annual event. I see a lot of familiar faces in the crowd. For those of you who were able to make it to Chicago for our annual meeting, it was an extraordinary few days together. I think we connected with so many new food scientists, leaders in the food system. We had over 17,000 people from around the globe convening for IFT first. Just a wonderful way to connect with different leaders, different perspectives, different students all over the world. We did have a delegation visit IFT from Costa Rica, a large delegation. It was wonderful to see you all. We had more than 600 students show up at IFT, representing academic institutions and programs from every part of the globe. I can't forget to include that a team from the University of Costa Rica won one of the product development competitions, Developing Solutions for Developing Countries. Congratulations to the Costa Rican students. That is a big deal, and I'm sure you're all very proud of the work and preparation you put into it. So that's just a little bit of an update from how the annual meeting went. By the way, we also had some global media presence. Wall Street Journal was there, CBS News was there filming for a documentary they're doing on food systems. I think we had Fast Company, a couple of other major media and news outlets were present at the annual meeting, which is wonderful to see the reach of our food community expanding into such well-known and international news outlets. Just amazing. I'll jump into convening the global food system from an IFT perspective, but there will be a thread of Cargill perspective throughout this conversation, okay? What I hope you take away from this is
One, the global food system is critically important. Two, IFT as a convener of leaders, thought leaders, students, plays a critical role. And I hope I'll leave you with some areas that IFT is focusing on where I think we can do even more. Okay? And then I'll add some comments at the end, which will hopefully tee things up for my colleagues who will jump in to talk more about data, transparency, and some of the digital nature of all of this. I'm going to get into a little bit of who is IFT. I think most of you probably know, but there are some numbers on the screen that are actually quite impressive. 3 million people are a part of the IFT community. 3 million people. And that is amazing. Over 90 countries, over 1,000. Last number I saw was 3,000 plus companies are touch IFT, either as a supplier or a processor or sort of a more consumer-facing organization. Just amazing. We already talked about the different colleges and students, 500 different colleges and universities. It's just amazing the reach of this. When you think about touching 3 million people with your message around a food system and the importance of food, it is truly one of the conveners in food. Of course, we couldn't do any of that without our volunteers. I am one. I volunteer for this role as president, as a board member, and there are over 11,000 IFT members who are actively engaged in volunteering for IFT day in, day out. And I'll just put a plug in here. What you get out of that experience is way more than you put in, right? It doesn't matter if you're volunteering for the Global Food Traceability Center, if you're volunteering to help IFTSA, our student association, improve the way we engage with students. The networking, the experience, the knowledge that you will take away from a volunteer opportunity at IFT is absolutely amazing. And IFT really does sit in the intersection of industry, academia, and the nonprofit, as well as the government and regulatory agency space, right? IFT has touch points across every single one of those. And as we think of, I like to use this slide because this is how I think of IFT as a convener in the broad food system. All right, this is sort of the takeaway summary slide. And if I were to write down sort of 5 words from IFT's role in the global food system, it's the 5 words you see on the screen here, right? Innovate, develop, advocate, network, and include. These are all areas we believe that need to come together to improve food for everyone around the world. And one of the areas that, of course, this community is closest to is the food science and R&D community, which shines through in every single one of these areas, right? You notice this isn't 5 disciplines of food science, right? These are actually 5 different areas where IFT can be a catalyst for change in the food system. And hopefully, as you look at this slide, whether you're a food safety microbiologist, a chemist, a sensory expert, a regulatory leader, you can see a place for you to contribute to the food system through one of these 5 areas. The one that I think we're seeing a lot of interest in from our IFT community and our members is on this advocate piece, which is something that I think is somewhat new for IFT to be leaning into, right? For IFT to advocate on behalf of the entire food system is a relatively new space for IFT, and it sort of represents a changing of the omit, or a changing of the purpose for what our community represents. It's no longer a collection of sensory food scientists getting together to share research on sensory, right? This is a much bigger, a much broader reach than that. Yes, what I just described plays a role. We see some incredible posters out here of some research that I was looking at, and at IFT we saw some incredible
research being shared. And that scientific community continues to be paramount to all of this. With the opportunity to apply that research, apply your expertise globally through the system, through a community like IFT. The other one that I would just share, which is why you're all here, is network. Network. And this is something that I'll tell you, there's an organization some of you may be familiar with called IAFP. It's the International Association for Food Protection. It's where guys like me go to connect with other guys and ladies who are in food safety in the food system. And that's a great place to go if you want to network sort of in a vacuum of food safety leaders. If I want to hear what other food safety leaders have to say about food safety, and if I want my voice to be heard amongst other microbiologists and food safety leaders, that might be the perfect place to go. But if I want to connect and collaborate and network with somebody in food sustainability to understand how are some of the sustainability challenges and progress you've made here in Costa Rica, how is that going to impact my business with Cargill Poultry here in Costa Rica and how we do food safety? Water usage. Can we still use chlorine to treat some of our chilled water systems, right? And what environmental protection do we need to put on that? This is the place to do that. This is the network I want, not a collection of microbiologists sort of talking to each other about the same things, right? So that's what I hope you take away from this, is the collaborative nature of this network is really, really important. Being able to collaborate in a way I just shared with you takes some vulnerability, doesn't it? I mean, it takes you saying, hi, I lead food safety for Cargill, but I have absolutely no idea what the environmental regulations are here in Costa Rica and how they're changing. Can you share that with me? Can you enlighten me? Can you educate me? And as a collection of scientific experts, that feels uncomfortable, doesn't it? We're experts. We're experts. We're supposed to know this stuff. But we don't know everything. And as soon as you admit that we all have our niche in our area that we're really knowledgeable in, but we don't know everything, then you quickly get to this network is critically important for us to lead moving forward. Critically important. Okay. I'm just gonna walk through here a couple of points that I just want to double down on. All right. I talked about the role of food science in this food system already, and I think this slide does a nice job of summarizing just what we mean by highlighting that role a little bit more. Right? We're focusing on the science of food versus a particular ingredient. Okay, this is not designed to be the Costa Rica coffee convention, right? This is about the science, which is why the R&D audience I mentioned earlier is so critical. Elevating the central role that food science can play in global food and nutrition, global food security, global food safety is really essential. We can call through this IFT organization and through this community, we can call for increased funding and increased support for some of the work that we're doing, whether it's food, agriculture, or nutrition research. This is a wonderful place to advocate for the work that you all want to do. We can encourage the adoption of science-based regulations. Okay, I've learned this the hard way, that Sean Layton going to a regulatory authority asking for a change in a local law or regulation isn't that effective. It's far better to tuck in behind an IFT or another broad industry organization to communicate that need. IFT, along those lines, I just want to share with you a little bit of where we've submitted nominations of food scientists across multiple different systems. So IFT is engaged in the Dietary Guidelines Advisory Committee, the USDA in my country, the USDA National Ag Research, Education and Economics Advisory Board,
the National Academies of Science, Engineering, and Medicine, and others across different countries and different spaces where advocating to ensure future committees include food science representation is part of IFT's obligation. So, you know, and then lastly, I'll just share with you, because this will help tee things up for John. IFT, over the last 5-10 years, has started the Global Food Traceability Center, which is a role that I've volunteered in as we understand the need for digital data-backed traceability in the food system. So IFT is really trying to advocate and lean into a couple of these spaces. Another area that I'd like to highlight for you is on sustainability. This is absolutely a growing focus of IFT and the global food system as a whole. And to those of you here in Costa Rica, I know this topic is incredibly important. I mean, I travel the world for my role with IFT as well as Cargill, and honestly, I don't know that I've seen a stronger commitment to sustainability than I've seen here in Costa Rica when I've visited. It really is front and center for you all. You've made it a way of life, right? The glass bottle that's in all of our bags is just a demonstration that that sustainability is a way of life here in Costa Rica. And we can learn from you as we work with you moving forward on what your country is doing and what's working and what isn't. Frankly, you're doing the work we all should be doing globally. And what better convener than IFT to bring your efforts to the global focus than through an organization like IFT. As I was doing research for this presentation, I came across this slide. And what I loved about this is it really focused on the relationship of every part of the food system and why that relationship is so important. Right? This slide doesn't say to me, sustainability in food is important and it's this team's job over here to do that. Right? This slide says to me that I had to have it translated, but it says that there's a relationship that's important to do what we all know we need to do to sustain food production moving forward. I love this. It's a great visual example of exactly what I'm talking about today. So I just thought I would pull this for you in case you hadn't seen it. Lastly, I'm going to talk about a topic that's near and dear to my heart, food safety. As I said earlier, I lead a team of just under 5,000 food safety leaders worldwide, some of them here in Costa Rica, many here in Central America broadly. And you know, the visibility of some of the food safety concerns that we manage is increasing at an incredible rate, right? From microbiological, biological outbreaks, but also growing concern and growing visibility to chemical contaminants, right? Chemicals, pesticides, PFAS in packaging, other chemicals that are in food packaging. This is front and center right now in the food safety conversation. Some of this has been really localized. I know here in Costa Rica there has been a strong focus on decreasing pesticide use on the agricultural and food side, on the growing side. And this demonstrates the need for transformative food safety systems and processes and ways of working. In the US, there are some efforts such as the FDA's proposal for a unified human foods program, which is attempting to recognize that this rapidly evolving global food supply system requires changes that position the FDA and the USDA to respond more quickly and efficiently. Having two different regulatory organizations over one food supply is becoming more and more problematic for us. So there's efforts underway in the US to improve its commitment to food safety as well. And globally, we've been a part of conversations around risk analysis, risk assessment, making sure it's as science-backed as possible, right? What we're seeing is local food safety efforts are chasing zero, right? If a compound has been discovered as
as being unsafe for consumption, I think a lot of our partners on the regulatory side of things have forgotten that the dose makes the poison, right? The dose is what makes an ingredient or a pesticide or a chemical unsafe, not the mere presence of it. And that's something that we at IFT, as well as my role at Cargill, we're trying to influence various governments to understand that. We're seeing this creep up globally, especially in Europe, where 0 is the new expectation. And there's this convergence of consumer expectations with analytical capability. We can now, today, we can detect down to levels that 10 years ago were impossible to find, and we can do so faster, cheaper, and more available. That it's not like one lab in the world can do this, just about every lab in the world can do this. In fact, we're not too far away from consumers being able to do this through the use of applications on their phones. So this convergence of consumer interest, analytical capability, and government stepping in has created a bit of a perfect storm for the food supply system, right? Parts per trillion of a chemical that has been in our food since the beginning of time, but now we can detect it, and now we're setting up regulations to try and squeeze it out, isn't necessarily helping with feeding a growing global population. So we've got to insert the science back into some of this government decision-making that's occurring worldwide. At Cargill, we've been trying to influence that best we can. IFT has been a huge help, a huge help. I'm going to help with the transition, John, to your talk a little bit here without stealing any of John's thunder, because he has a lot of it. Data. 5 years ago, I hired a director of food safety, data, and digital. She now has about 12 people reporting to her, and they do nothing but help us structure, help with the quality of our data sets at Cargill, with better food safety outcomes in mind. 12 people full-time managing our data sets to ensure the quality and the structure and the governance applied over that is there. Okay? Data is becoming critically important for any system to function. The challenge is, are your data even digital? A funny story, when I go visit my Cargill facilities, our food production facilities, I'll inevitably go on a tour of the plant, and in the tour, I will visit the laboratory, right? The food safety quality testing laboratory. And I'll walk around the laboratory, lots of analytical equipment. One of the pieces of equipment I will see almost every time is a printer, right? And so I have to ask the question like, hey, what's the printer for? And they go, well, that's where we print out our results. Oh, we're printing out our results, and then what do you do with them? Well, we take them over here, and we put them in this computer. And I go, and then where do they go? Oh, they go into some ERP, SAP, Oracle-driven database. Okay, great. But like, why are we printing results in this day and age? Like, get rid of the printer, right? And I tell them, if you are printing out data, if you are filling out a form or a cell in a form, on my team, we're dead. Like we are 1993. That's the vision, okay? We test something, those ones and zeros go right into a system, that go right into feeding a process, that go right into making our food safer. No more printing, right? I gave a presentation once to the FDA years ago saying the title of the presentation was "The Future is No Place for a 3-ring binder." Because that's where the data go, right? You print them out and you put them in a 3-ring binder. You print them out, you put them in a shoebox where you have to keep them for 10 years.
we're dead if we're doing that today. So the digitalization of the data is important, but also data, if we're doing a test for a company called Walmart, okay? Whoever's doing that test and entering the data into the system, we pulled, I'll share a little bit of transparency with you, we pulled our data and we had something like 5 or 6 different ways that we were putting Walmart into the system. One was one word, Walmart. One was Wal-Mart. One was 2 words, Walmart. One, the M was capitalized. That's 4 different ways of entering one data source. And unless you can figure out how to govern that and improve the quality of that, you shouldn't be having conversations about shiny objects or systems. So that's what my team has been focusing on at Cargill, and IFT is on board with that because IFT understands the importance of a food scientist or a food microbiologist or any of us in the room that are in food understanding what data means. When we say data, capital D, it's what I just talked about. Structure, quality, governance, digitalizing it, right? Not printing it. So, Dan, I think that'll key you up perfectly. And so I'm going to jump through to my last slide here. I talked about this in my own way. Consumers are going to expect transparency more and more moving forward. Dan will talk to you about this in 90 seconds. But it's really hard to be transparent with data in a 3-ring binder, isn't it? Like, that's really hard to do. It's really easy to be transparent with data that are digitalized and high quality and mean something to the end user, are structured in a way that the consumer goes, ah, got it. My coffee's coming from Costa Rica. Thank you. Right? Okay. Here's just a last plug for IFT before I wrap up. And it's, you know, it's simply to say, as a food safety leader, I recognize IFT sits at the convergence of so many elements of the broader food system, right? There are training resources available, education resources available, opportunities to network, opportunity to understand how is that company managing this data challenge, right? Opportunities to benchmark, career development opportunities. And I would just, there's a QR code here. If you don't know IFT well, and any of this sounds appealing to you, I would take a picture of this code, read about IFT, add me on LinkedIn and send me a little note if you have a question about, like, do you think IFT, is there a place for me to do this within IFT? And I'll connect you with the right people. Okay, recognizing this might swamp my LinkedIn inbox, but it would be the right outcome, and I would love to have you a part of our community if you're not already. Okay, love this. This is for us all. This is for the benefit of the entire system, the benefit of the entire food community, and on behalf of Cargill, on behalf of IFT, thank you so much for your time this morning, and I can't wait to meet as many of you as I can over the course of the next day or so, okay? Thank you very much. Thanks so much, Sean. I don't know if you saw the electric vehicles we have in the front. Can't miss them. It's one of our sponsors. I'm trying to convince them so we can give away a car for the best scientific presentation. And so far, you're winning. So we'll see. No pressure, John. A continuación, luego de agradecer esta intervención de Sean Layton, presidente actual de IFT, vicepresidente de Inocuidad, Calidad y Asuntos Regulatorios de Cargill, quisiera darle la bienvenida al escenario al máster John Keogh. Él es asesor, miembro de la Junta Directiva, investigador sobre los temas de transformación digital y ecosistemas de suministro para Chantala Insight Partners LLC, Canadá. A continuación, John
nos presentará la presentación Transformación Digital en la Industria Alimentaria, procurando la transparencia en la industria. John. Thank you. Good morning. That's going to be a tough act to follow. For the simultaneous translation, is my voice okay? So for those who are wondering about my accent, I was born in Ireland. And I matured for 10 years in the Netherlands speaking Dutch, 25 years in Canada, and late last year I moved to the US. So my accent may be a little bit of a mix of everything. Delighted that also Sean's roots is also in Ireland. So you got two Irish guys here in Costa Rica today. So my briefing will touch on a lot of the brilliant points that Sean made. And one of his very last slide was when we all excel when we all work together. Let me ask a question. How many social scientists are in the room? Any social scientists? That's part of the problem. We need to embrace social science. For you all, you students, especially now when you're moving forward through your career, hug a social scientist. Figure out if you're working on food fraud, you need to have all of the ologists around the table. You need to understand not just the chemical analysis of a product to see if it's authentic, to see if it's safe. If it's a fraudulent product, you need to understand the motivations behind it. So you need criminologists, you need social scientists, you need also these various ologists who understand how people function and how the fraud opportunity emerges and even why companies cheat. So this is going to be, that's one of my key messages for all of you who are hardcore scientists. Embrace social science, understand how social science can help you in your career, and also help you to articulate beyond just the results from a laboratory. It's going to be quite important for you. So what I'm going to go through today, and I hope I don't make you dizzy. I like to walk. If I'm making you dizzy, I apologize. So I'm at McGill University as a professor of practice as well. That's an adjunct role, but a very, very busy one, And I'll show you a slide on that in just a moment. Then I'll talk about supply chain complexity, and I'll spend a few minutes, the longest time on this one, because this is something that I think is important for all of you to understand. And it'll be a chart where you go, wow, this looks simple, but then I'll explain the complexity. Then I'll introduce this term called transparency. Then I'll go into trust. And you've all heard more and more discussions around why transparency is important. You heard it from Sean. And I'll introduce trust as well. And I'll give you a different way of thinking about trust. I'm also going to introduce mistrust and distrust so that you hear those terms, and if you're curious, you can start to follow up and say, well, what does that mean? Can we have trust, mistrust, and distrust in a relationship at the same time? Can our biases cause us to not trust someone because they're from another country, or not trust a product because it's from another country? And that's something that you can explore. And by the way, the science says yes. The science says in Western developed countries, we have a bias. We think there's lots of opportunism. Opportunism, think of that as cheating. We believe that there's a lot of opportunism in countries that are less developed. So we have science behind that that helps us understand our biases. I look at something that you probably have not heard of. I hope you have. Has anyone heard of the Edelman Trust Barometer? Edelman Trust Barometer, fantastic. No one has heard it. This is incredible. It's been going on for more than 20 years, and I'll just show you a few slides, and I'll talk about why it's important for you and why it's important for this forum and so on. Then I'll talk briefly about digital transformation, and I'll make some concluding remarks. So McGill, this is the professor I work with, Professor Laurette Dubé. She's brilliant. If you think about
Have you heard about Industry 4.0? Industry 4.0? I think some of you have heard of that. Have you heard of Society 5.0? Society 5.0. Society 5.0 is a new way of looking at the future. Professor Dubé is driving some of this, where you don't take the shiny technology and say, well, what can we do with this? You don't take that new food innovation and say, what can we do with this? You go to the future. And in the future, you look at the human. That human in the future has got many roles in society. They're either a child, they're a student, they're a parent, they're a worker, they're a patient, and so on and so on. So they have many, many different roles. And the objective of this Society 5.0 type approach is to look to the future at what do people need in the future. And then to kind of come back and say, well, how do we get there? So some of the conversations we would have would be around precision nutrition, for example, and looking at the aged and how do we care for people in the future? How do we develop now for something that we know is predictable in the future? So she's brilliant, absolutely brilliant, great to work with. Supply chain complexity. I'm going to show you a slide now that's, look at that. I've been using this for about 15 years. And what I want you to focus on is the plate on the right-hand side. Your dinner. Think about your dinner last night. And think about where your food came from. See these things that look like eggs, they're actually potatoes. So the yellow line is a simplification of the potato supply chain. You buy the potatoes from a shop, retail. They come from a wholesaler. The wholesaler buys them from a packing house. Who knows what happens in a packing house? So the packing house will buy from many, many different farms. They'll grade the potatoes. Sometimes they'll wash them. They'll commingle them. That means they'll mix them together. And then they'll put on a label and send them out. So traceability for potatoes will start at the packing house. That's really where the magic happens. If any of you, by the way, are involved in coffee value chains or any of the products that are on the EU deforestation regulation, then over the next 2 days, let me know if you need any info. Last week, I just finished a report for the German government. We've been working on a project for about 18 months on how the Honduran coffee industry can become compliant with the EU deforestation regulation from a traceability perspective. So if any of you are working on coffee, let me know. I'll be happy to talk to you about EUDR. Look at the other value chains here, and believe it or not, I worked with World Customs a few years ago, over here, where fertilizers come into factories. Did you know that there's also fake fertilizer? Did you know that? There is also fake fertilizer. And in countries where there's a stan at the end, the risk is higher that one of the 13 precursor chemicals that are used to make fertilizers is stolen to make bombs, explosives. And it's replaced by other chemicals. So when we look at our supply chains, we have to go right back to the start. And one of the other key messages, again, it's not really critical for you guys as scientists, but we need to map our value chains, map our supply chains, and understand where the risks and the vulnerabilities may be in those. If you look up here, the fish, where the fish came from, the fish can come from, it can be claimed that the fish is fresh, it was wild caught, but the fish may have come from a farm, a fish farm. And you know now that we have science that can detect that, right? We can detect if a fish was wild caught versus if it was farmed. And of course, there's also risks for food safety if it was used, or if it was grown in a farm that used illegal chemicals. I lived in Vietnam for 5 years. In Vietnam, they have a lot of fish farms. Several of those fish farms got certified to global standards for fish, and a lot of them were decertified for corruption. After they got the certification, they started to cheat. So we always got to watch out for, even when the label is on it, the certification is there, it doesn't mean that it's always perfect.
So the questions we ask here, if you're a consumer, what species of fish is this? If you see the fish here, and my colleague in Canada, my good friend, Professor Robert Hanner at Guelph University, has done he was the one about 10, 12 years ago that analyzed fish in North America in sushi bars, in restaurants, in fishmongers, in supermarkets, and detected massive amounts of fraud. That has been followed up over the years, and the average worldwide is between 20 and 30% of mislabeling in the fish sector. And in Professor Hanner's work, the closer the fish gets to the consumer, the fraud increases. The fraud increases. Whereas in the beef value chain in Europe, the frauds occur closest to the farm, so in the processing, not up closer to the consumer. So as the fish gets decomposed and chopped and sliced, you can't see what it is anymore, right? So there's a high risk in that area. Professor Hanner was sent a sample from a consumer who got sick in Chicago about a year ago, and they analyzed the soup, the content that was in the person's stomach. And that restaurant they sold fish soup, but they had puffer fish in the fish soup. And you don't do that. It's a very specialized art in Japan, but you don't just put it in soup in North America. That shouldn't be happening. So is the animal feed safe? When I was in Vietnam, you remember the melamine crisis in China? So in 2018, I was working at a laboratory in Ho Chi Minh City, and they detected melamine in animal feed coming in from China. And it reminded me of 2 years before that, advising the Chinese government, when one of their lead scientists said, you know what, when we detected the melamine, we took it out of the supply chain, we put it into a government warehouse, and it was stolen. The melamine went missing. So the problem doesn't always go away, it may move somewhere else. Luckily enough, the lab was able to detect the melamine coming in animal feed. At the very top is my milk, adulterated. If any of you have done any work in China or India, you know it's massive with milk dilution. Not just those two countries, not picking on those, but the adulterant that's put into the milk is the problem, because a lot of times it's chemicals, including house chemicals, that are put in as the adulterant, and that's sad. Unfortunately, you guys as scientists have had to come up with tests to check for animal DNA in soy milk and plant-based milks, and vice versa. You should not have animal DNA in plant-based milks, but we do. Is there heavy metal contamination in my food? About 3 years ago, the Canadian CBC did a research in Vancouver, Canada, and they took toenail clippings from moms and young babies and found high arsenic from rice products. So a lot of the products on the market are okay, but there are some that are not. Europe is probably the safest supply chain for arsenic. So the FDA, the US FDA recommended that children under 3 years of age should not be eating rice or rice products because they don't have the body weight to process the naturally occurring arsenic in the food products. And these are all things that would keep Sean up at night with their products. As this picture builds, there's a lot of things here. Is there chemical or pesticide residue? Can I verify there's no pork in my halal products? And we have a lot of considerations that are very, very important. If you're familiar with halal products, with kosher products, there's very specialized way, not of just processing the meat, but there's a religious ceremony behind it, and that can also be part of the fraud. What is the nutrition profile? Is this rice and coffee from Vietnam? This is an important point I'm going to make here. So when I was in Vietnam, this CEO of a food distribution company came to me and said, John, I want blockchain. And I said, why? They said, well, I want my European customers to, because there's a lot of trust, they'll trust blockchain, right? If I say it's on blockchain, it's from Vietnam, they'll trust me, right? And I go, what do you want to achieve? And she said, transparency and trust. And I said, why? And she said again, blockchain will help me do that. And I said, what are you willing to do within the organization? How will you achieve that? And she said, well, I want to stop all the food safety testing at the farm level because it's costing too much money, and then I'll just put it on the blockchain. And I said, no, stop. You cannot stop your food safety testing
You cannot put it on a blockchain and say it's from Vietnam and then expect everyone to trust you. That won't happen. And by the way, they were confusing two things. A blockchain cannot guarantee where the product came from. It can give you data provenance, but not the scientific provenance. In this case, they were actually buying some products from China, which are about 50% the cost of in Vietnam. And they were bringing them into Vietnam, like carrots and potatoes. They would wet them, roll them in the local dirt, and try to sell them as Vietnamese. And then they would try to sell them overseas as Vietnamese products. You know that the scientific provenance is critical. This is always one of my key messages. And the blockchain guys love to see me coming, but they love to see me going as well. Because part of their core message is a blockchain can guarantee food safety, blockchain can guarantee there's no food fraud, a blockchain can guarantee where a product came from. And my answer to them is, no, it cannot. That's not the realm of software, it's the realm of science, not software. Anyway, moving on from there, the key message, the key thing we try to achieve is the food safe? That's really critical. And it's here, this speaks to your language. Natural sciences is what enables transparency and trust with objective certainty in terms of the ascertainable and verifiable characteristics of the product itself. In other words, if somebody says, I have a barcode on the product, and I can guarantee that the product is okay, I can look at this bottle of wine and say, oh, it's got lots of labels on here, it's got a security feature, it must be okay. Not necessarily. According to a Forbes article in 2019, there are 30,000 bottles of fake red wine sold in China every hour. Every hour. In countries that have an immature palate for wine, opportunism may increase when the people just simply don't know what a good wine is. So here's the issue. We have an information asymmetry issue. Information asymmetry means one party has more information than the other, and they don't always share that information. The supplier may know that they used an illegal chemical. As Sean said, the dosage is what's the killer. They may have used the wrong dose on a product. They may not share that. They may commingle products to mix them to make it look better or more acceptable. We have an interoperability issue. And the interoperability is because this picture may look simple, but our supply chains are extraordinarily complex. And interoperability doesn't mean that here's a big software company, a global software company, use our software. That's not what it means. It means we have to celebrate. If every single one of you was a company, I would not say to you, you have to use one platform. I would say that we have to celebrate your investment in your technology and figure out standards-based, technology-neutral ways of being interoperable. And that's what we're challenged with now with EUDR and other programs. It's possible. We have an unobservability issue. What is that? That means we cannot observe what's going on. If you're supplying to me, and let's say you're in Malaysia and Borneo, where I did some research, and I'm buying a product from you, I don't know if you have slave labor, child labor, forced labor, if you're involved in corrupt practices, and all of these things need to be considered with these more stringent regulations that are coming now, like EUDR and others. So this unobservability issue is probably one of the biggest issues in the food chain. I don't know if you tested the product properly. I don't know if you were competent. I don't know if you did the right test. So unobservability is a big issue. How do we get over that? We can only get over that by building trust with our suppliers, and the trust requires transparency. And I'll go into that in a few moments. Data quality issues, Sean talked about that, so I won't go into it. And they all contribute to growing concerns in transparency and trust. So let me click through here. What is transparency? What is transparency? If you're mandated by the government to disclose something, is that transparency? Can you claim as an organization you're being transparent? No. Think of transparency
as the voluntary disclosure of information. If the government mandates you to do something, it's a mandatory disclosure. You cannot then say you're being transparent. Think of transparency as the flow of data. There's a Dutch professor, Geert-Jan Hofstede, and I won't go through this in too much detail, but he talks here about net change, which is the network and the supply chain together. And he talks about transparency of a net chain is the extent to which all of the stakeholders have a shared understanding. Do you remember what Sean mentioned with Walmart? Had 4 different names in their company. A shared understanding can be driven by industry standards, which defines how to use a naming convention. What to call Costa Rica, capital C, capital R, space in the middle. This shared understanding is critical. And it's about access to the information. If you have information that there's no access to it, well, you reduce the opportunity for transparency. And it's product-related information that they request without loss, noise, delay, or distortion. So that they request. I was advising a CEO of an e-commerce platform in Shanghai. And she said, John, we did something great, but we had a big problem. I said, what did you do? She said, well, we wanted an extreme form of transparency. And I said, why? And she goes, well, I said, what did you do? She said, well, our key message is to our moms, Chinese moms were their buyers. She wanted to build a relationship with the buyers. So she said to them, you can trust us that the food you buy from us is safe and of high quality. And we tested. So every order that they received from the moms, they would send out a PDF of all the scientific testing. Now, as Sean mentioned, you know how ugly that looks like on a printout? They were sending those to the moms. The feedback from the moms was, we didn't ask for it, we don't need it, and you scared the hell out of us. So that was a lesson in extreme levels of transparency. It wasn't requested, they didn't need it. And the loss, noise, delay, or distortion has to do with marketing hype that may claim something is valid on a product when it's not. And it may also be a lack of interoperability which drives that. Essentially, if it's an apple, you call it an apple. When I was in New Zealand with the government, I was traveling around with a government official. We went to the largest apple producer. And he said, John, I love this story about transparency and trust, but do you think it's in the interest of New Zealand consumers to know that we grow our apples in Portland, Oregon? And I said, yes, it is. And he said, well, we don't think it's important. And then the government official said, whoa, you have to declare that. Because they have different regulatory requirements in the US, of course. Anyway, lots of interesting discussions. If the food is tempered, now if it's scientifically changed and you have a different way of producing the food, I think it should be declared. In some countries, they're going beyond that. Some countries, these manipulated products or simulated products are banned. Now, this I want to go through quickly. Now that I introduced transparency, I want to introduce there's three different levels. Operational transparency is like history-based transparency is like everything that already happened. Traceability, for example, is in history-based transparency. It's the transactions, it's like looking in the rear view mirror at what occurred already. This is, by the way, where blockchain is. And this is another point that the blockchain guys don't like me saying, but usually blockchain is a ledger of transactions. It's what already happened. Blockchain is in that area, history-based transparency. Now, when you move up to operations-based transparency, where you're my supplier, and then you start sharing information with me about your quality yields, other stuff that you're doing on an operational basis, I can start working with you to put in IoT devices, sensors. Maybe we have temperature sensors on the truck that's shipping from you to me. Then we start adding value on top of a blockchain to get near real time. When we get up to strategic-based transparency, this is using AI and predictive learning to look at the development of markets and how we could develop stuff together. I wanted to share that with you because it's never simple. When you break down transparency, there's always different levels. Trust, this is a tough one.
So a lot of words that describe trust, what trust could be. You have interpersonal trust, you have organizational trust, there's lots of trust. I got the 5-minute warning, so I got to speed up a little bit here. Rousseau got together with a whole bunch of academics a long time ago and came up with this definition of trust: a psychological state that comprises the intention to accept a vulnerability based on positive expectations and behaviors of another. So what does that mean? It means that when this family sits down for dinner, this family expects that every person that touched the food, from the farmer to the processor, to the distributor, to the restaurant, that all of these people had their safety in mind. That's really what it means. But we know that we can have trust, but as you as scientists, we know we have to verify. We have to scientifically verify, we have to certify what the restaurants are doing, how they're doing it, and so on. I'll only introduce this briefly for you, and I'll suggest you follow up. You can have trust, which I just explained, but you can also have mistrust and distrust. If you look here at the second one, mistrust is a cautious attitude towards others. Did you ever have that? Yes, yeah, I often had that. Whereas distrust denotes a suspicion or a cynical attitude. And this second one down here, they make the distinction of mistrust reflects doubt or skepticism and trustworthiness of the other, while distrust is a settled belief. You may have this in politics as well. So watch out for that. I would encourage you to understand the nuances here. When you're working with people from different cultures, we have a tendency to have bias. We have tendency to have a mistrust or a distrust. One of them is based on suspicion, the other one is based on evidence or your experience. So moving fast forward, the Edelman Trust Barometer, I'll just show you a couple of quick slides here. This is where we are. This year, 64 countries are going into elections. This means that there's going to be a lot of turmoil. What Edelman is suggesting that this is the age of food innovation, or innovation, societal innovation. What they also talk about is that government leaders are not trusted, business leaders are not trusted, and journalists are not trusted. Who are trusted? To make the change necessary, business is still the most trusted of the four. They look at businesses, NGOs, government, and media. So business is still trusted. And what type of people do they trust? What do you think? Scientists. Scientists are the most trusted. So put all that together. Scientists in business are critical to driving innovation across society. Good, that's good news. Digital transformation. I want to leave you with a mnemonic, TOP. These are two friends of mine that wrote this book. Digital transformation will not be successful unless you understand that it's not only about technology. It's about organizations and it's about people. And success will lie at the intersection of all three of those. If you don't do organizational capacity building to mature to business models, digital business models, it won't work. And the same with people. This is a model I put together. I'll go through it because Sean talked earlier about the critical need for data, and I'll just build them all out here. While the journey is never linear, the first part of this model is the digitization. You see I have two different words here that look similar. Digitization and digitalization. The digitization has to occur. That's moving from analog to digital. Once you do that, then you can move into the digitalization. Now, if you confuse those words, don't worry, there's no penalty points. But the digitalization is more the business process and role automation. But you have to do the digitization properly at the start. Then you get into decentralization. Do I have decentralized technology? Do I disintermediate? Disintermediate makes taking out the middlemen. So if I give technology to cooperatives and farmers, they go to market themselves without the middlemen. Datafication is what Sean talked about, what his team of 12 do, churning the data, absolutely critical. The important point about digital transformation I want to leave you with is it's not a destination, it's a journey that you go on with your organization and your people. So big gap in organizations. Sean would like this one, mind the gap. You know, who wants clean data and who's willing to clean the data? That's the biggest issue. Everyone wants it, but no one wants to do it, which is why he has 12 people doing it. So in summary,
you know, the question up here, what if we don't change at all, and will something magical just happen? The answer is no. So, key message, we don't have linear supply chains anymore. We have numerous complex ecosystems. So that idea that you may have that we have company A, B, C, and D, and they ship to E, which sells it to you, that's not the way it works. We have many complex ecosystems that interact. One of the projects that I was adjacent to was an APEC project that looked at bringing wine, a single ingredient product, bringing wine to market in Chile, and there was 70 different services involved. 20 were done internally, 21 were semi-outsourced, and 29 were fully outsourced. That include the agronomist, food safety testing. How do you know that these people were competent, qualified, certified, as Sean said, used the right dosage? So just with a one single ingredient product, 70 different services involved. Ecosystems and value chain mapping are critical to understand where your vulnerabilities and risks are. Trust acts as a societal lubricant. Trust is critical. Every single one of you here, I would encourage you to look up more on trust, because when we get into a crisis, trust acts as what's called a societal lubricant, so critically important. Data and information quality are critical for success. It's impossible to eliminate bad character, cheaters. It's impossible. We cannot eliminate bad actors in our supply chains, so we have to plan for it. We have to plan for people who will cheat and try to cheat us. Finally, technology-neutral industry standards are critical to enable interoperability, and end-to-end transparency is a growing requirement, and it's not a nice to have. So with that, I'll stop and thank you, and looking forward to your questions. As I mentioned, over the next few days, I'm here if you want any comments on traceability in general or EUDR specifically, I can help you with that. So thank you very much. Appreciate it. Thank you very much, John, for that very informative talk. Quisiera agradecer a las dos intervenciones. Continuando con el orden del día de hoy, podemos hacer una pausa en este momento para tomar un refrigerio en la parte externa de este recinto. Agradeceré que tomen el tiempo, si les parece bien, de visitar los pósters, también visitar la feria industrial, de manera que podamos también explorar nuevas oportunidades de negocio, vínculos con partes interesadas. Nuevamente, le agradezco a todas las organizaciones patrocinadoras y también les agradeceré a todos y todas ustedes que estemos de vuelta acá, si fuera posible, a las 10:45 para continuar con la agenda del día de hoy. Gracias. Vamos a dar inicio a la segunda parte del primer bloque del Congreso. Un aviso, en algún momento vamos a ajustar la temperatura del espacio. Algunas personas se están quejando que está un poco frío. Vamos a calentarlo un poquito. Ahorita se quejan que está un poquito caliente. Entonces vamos a estar en eso durante todo el evento, subiendo y bajando la temperatura. Le agradezco al doctor Marvin Soto Retana por su labor con el vaso y la cuchara. Estamos atrasados, entonces si no quieren escuchar a Marvin sonar otra vez el vaso y la cuchara, agradeceré que detengan la conversación, la visita a los postres y demás para continuar con la agenda. Muy bien, entonces para no atrasarnos más, comenzamos con la segunda parte del primer bloque de la evolución de los sistemas alimentarios con un cambio menor en el orden de la agenda por la persona expositora. Nos acompaña Ana Laura Vega, la máster Ana Laura Vega, jefa de despacho de Procomer, quien presentará sobre la sostenibilidad, el eje central de la evolución del comercio. Esta es la primera de dos charlas que tendremos en este segundo bloque. Ana Laura, bienvenida, gracias. Buenos días.
qué gusto estar acá. Ahorita les voy a hablar de un tema un poquito diferente a lo que hemos escuchado en el resto de la mañana, pero de verdad para mí es un placer acompañarles y estar representando a Procomer para presentar un tema tan importante como lo es la sostenibilidad como un pilar fundamental de la evolución del comercio y por supuesto de las exportaciones y de la atracción de inversión extranjera directa a Costa Rica. Okay. Bueno, como ustedes saben, Costa Rica ha sido reconocido durante varios años por tratar de balancear el progreso social, el económico, la sostenibilidad, la inclusión, como parte de la propuesta de valor país. Y también es conocido obviamente por sus playas naturales de arena blanca, estas bellezas que vemos acá, que muchos de ustedes, tanto de afuera como de Costa Rica que nos acompañan bien conocen. Y esto ha sido posible y lo hemos logrado porque tenemos 30% de nuestro territorio protegido, albergamos 6.5% de la biodiversidad mundial en menos del 1% de la superficie terrestre del planeta. Además, a lo largo de los años hemos implementado cambios audaces. Ay, perdón, pensé que se me estaba pasando. Hemos implementado cambios audaces, transformaciones profundas, políticas ambiciosas que nos han permitido tener hoy lo que tenemos, ¿verdad? Y posicionarnos en el mundo con tanta fuerza en el tema de sostenibilidad. ¿Y esto por qué? Porque tuvimos una visión, ¿verdad?, de adaptación, un propósito claro que nos ha permitido una transformación profunda, ¿verdad?, una visión amplia, y con ganas de siempre posicionar la competitividad y la sostenibilidad de Costa Rica ante el mundo. Entonces, gracias a esta visión, pues en la década de los 80 nuestros líderes implementaron, vamos a ver qué tengo aquí, si me ayudan tal vez, ahí, implementaron y tomaron una decisión importante de implementar políticas ambientales ambiciosas, ¿verdad? Pago por servicios ambientales, conservación del territorio nacional, etcétera. Y estas políticas pudieron demostrar que es posible el crecimiento con conservación, el crecimiento económico y la conservación de la mano. Y bueno, creo que esto fue muy importante porque a través de la implementación de estas políticas vemos esto. Y como en otros países del mundo durante la década de los 80, 90 estaban viendo erosión del medio ambiente, de su cobertura boscosa, Costa Rica se convierte en el primer país tropical en revertir la deforestación y vemos cómo empieza a crecer la cobertura boscosa de vuelta en los años 90 aproximadamente, en línea al crecimiento del PIB. ¿Verdad? Obviamente el Producto Interno Bruto está creciendo de manera más exponencial, pero siempre logramos esa caída que veníamos arrastrando desde hace algunos años, revertirla. Y eso fue tremendamente positivo porque era contrario a lo que estábamos viendo alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hemos hecho bien como país? Bueno, ya les he dicho algunos datos importantes. Obviamente tenemos una cobertura boscosa de casi el 60%, tenemos 30% de nuestro territorio protegido, tanto continental como marítimo, tenemos más del 95% de nuestra matriz productiva eléctrica de fuentes renovables, tenemos el 6.5% de la biodiversidad mundial en nuestro territorio. ¿Qué ha permitido esto? Que nuestras exportaciones hayan crecido de manera exponencial, ¿verdad? Logramos pasar de unos 4 productos de exportación o 4 productos principales de exportación hace unos 60 años a más de 4.400 productos hoy, ¿verdad? Diversificamos nuestra matriz productiva de manera que nos hemos enfocado en la sofisticación de los productos y servicios que exportamos con alto valor agregado
para llegarle a un nicho importante del mundo que tiene interés en recibir productos costarricenses que basan su producción en pilares sostenibles e inclusivos. Entonces, gracias a todas esas prácticas y políticas e implementación que hicimos a lo largo de los últimos años, pues hoy logramos llegar a más de 150 destinos en todo el mundo con los productos costarricenses y, por supuesto, productos que son producidos con una matriz energética del 95%, en un país que pone la sostenibilidad como el centro de su propuesta de valor. Y eso nos ha permitido, bueno, en 2023 Costa Rica fue el tercer país en desempeño de las exportaciones de todos los países de la OCDE. Y bueno, nos hemos logrado posicionar en diversos sectores como los número 1 en exportación per cápita de dispositivos médicos en Latinoamérica, los número 1 de exportación de piña dorada en el mundo, los número 1 de exportación de bienes de alta tecnología en Latinoamérica, y en exportación de servicios tampoco nos hemos quedado atrás. Nuestra exportación de servicios intensivos en conocimiento son el 67% de la exportación de servicios totales. El año pasado los servicios de conocimiento pasaron a representar un porcentaje mayor que los servicios que exportamos por turismo, ¿verdad? Ustedes saben que nuestro país es altamente conocido por la atracción de turismo que hacemos. Sin embargo, el año pasado logramos que los servicios intensivos en conocimiento representaran una mayor parte de toda la exportación de servicios que realiza el país. Entonces eso es bastante importante, ya que superan los 5.000 millones de dólares. Otro de los temas súper relevantes es que la inversión extranjera directa también ha encontrado terreno fértil en Costa Rica. El año pasado los flujos de inversión crecieron un 24%, alcanzando un récord de crecimiento y también de monto con respecto a todos los años anteriores en inversión. Gracias a la propuesta de valor país también, ¿verdad? Muchas de las empresas que están buscando dónde posicionarse, a dónde ubicarse y poner una extensión de sus casas matrices, pues valoran muchísimas riquezas que Costa Rica les ofrece. Dentro de ellas la sostenibilidad, por supuesto, el talento humano, la cercanía, otros temas relevantes también como la seguridad jurídica, el posicionamiento que hemos logrado a lo largo de años de trabajo, ¿verdad? Por nuestra paz, democracia, etcétera. Pero cuando los inversionistas se nos acercan y tocan la puerta de Procomer, es muy importante ver cómo están muy atraídos por el pilar de la sostenibilidad que el país representa, ¿verdad? Y cómo Costa Rica ha alcanzado en los mercados internacionales ser ese líder y tener esa bandera verde que nos caracteriza y que hace posible que sigamos atrayendo proyectos de inversión en alta tecnología, de alta complejidad, que están buscando producir de la mano con el medio ambiente, ¿verdad? Que esa contradicción que hablábamos antes, no hay contradicción entre el crecimiento económico y el medio ambiente, sea posible. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito del pasado, de los resultados que esto nos ha permitido lograr durante el 2023 y bueno, durante los años anteriores también, y un poco también cómo vemos el futuro. Y entonces el futuro, nosotros lo que estamos posicionando y lo que debemos enfocarnos es en la competitividad. La competitividad dada la transformación productiva, ¿verdad? Debemos seguir posicionándonos en los mercados internacionales como un país altamente competitivo de alto valor agregado. Y por eso Procomer pone a la mano de las empresas herramientas de las cuales pueden pues echar mano para seguir creciendo. Y una de ellas es un programa llamado Crecimiento Verde, es un programa de fondos no reembolsables. Esto es, las empresas, las pymes, reciben capital semilla para poder desarrollar proyectos de transformación productiva verde alineados con la sostenibilidad y implementar procesos de cambio donde sean más eficientes, más productivos, más competitivos, pero sí siempre más verdes. En esta línea vamos a ver un pequeño video y bueno, nada, sobre el programa.
A través de los años, Costa Rica ha hecho importantes esfuerzos ambientales, posicionándose alrededor del mundo como un país verde, respetable en materia de sostenibilidad y bienestar social. Esta reputación se traduce a sus productos y servicios, otorgando a las compañías costarricenses la oportunidad de insertarse estratégicamente en mercados internacionales, aprovechando el auge de consumidores más conscientes. Es por esto que Procomer creó la plataforma de crecimiento verde, encontrando formas de diversificar y aumentar el valor de las exportaciones costarricenses, enfocándose en el desarrollo de una oferta exportable verde. Esta es una oportunidad para compañías que estén interesadas en desarrollar proyectos de transformación sostenible para ser más competitivas y atractivas en mercados internacionales. Pueden aplicar en la plataforma para obtener fondos no reembolsables que complementen sus propios esfuerzos hacia la sostenibilidad. El proyecto ya ha cosechado resultados exitosos desde su arranque, facilitando proyectos como la aplicación de tecnología en procesos productivos, obtención de certificaciones claves, implementación de energías renovables, tratamiento de residuos, agricultura de precisión, entre otros. Se apoyará al 10% del parque empresarial exportador. La plataforma de crecimiento verde es parte del plan de Costa Rica hacia la sostenibilidad, incentivando a sus empresas a perseguir las mismas metas. Este programa solo es posible a través del esfuerzo conjunto de diferentes instituciones y compañías, alineadas con la intención del país de reducir su huella de carbono en negocios. El resultado de la plataforma puede ser escalable hacia transformaciones productivas en general, impactando áreas más allá de la sostenibilidad, marcando un ejemplo para países alrededor del mundo. Para conocer más acerca de la plataforma de crecimiento verde, visite www.crecimientoverdecr.com. Bueno, los invito a visitar la página de Crecimiento Verde. Ya hemos obtenido resultados muy relevantes, tanto en impacto económico, de ahorro que han tenido las empresas al implementar estos proyectos de cambio, como en impacto ambiental, en reducción de CO2, en reducción de uso de agua, entre otros. Ya tenemos más de 600 empresas que han pasado por nuestro programa, hemos colocado más de $6 millones en estas pymes y bueno, seguimos trabajando en posicionar este programa y en lograr alcanzar más empresas para que sigan en esta transformación productiva verde para lograr consolidarlos en los mercados internacionales y en su proceso de internacionalización. Otra de las herramientas que ponemos a disposición es nuestra marca Esencial Costa Rica. Esencial Costa Rica tiene una visión para 2035 de enfocarse en la narrativa de cambio climático y la preservación ambiental, presentando los avances que el país ha obtenido en esta materia. Y para que las empresas puedan echar mano de ese posicionamiento de la marca país y de Costa Rica, hicimos el programa de licenciamiento Marca País. Este programa de licenciamiento pues, es una certificación, las empresas pasan por un proceso robusto donde son evaluadas en diferentes pilares y pues, hace que las empresas generen competitividad, alcancen posicionamiento y por supuesto incrementen o logren estándares internos más altos de calidad, de innovación, de sostenibilidad. La marca país está basada en estos valores, valor de la innovación, de la excelencia, de la sostenibilidad, del progreso social y la vinculación costarricense. Y las empresas pueden optar por diferentes tipos de licenciamiento, ¿verdad? Tenemos licenciamientos de uso corporativo, licenciamiento en productos. Yo creo que, bueno, muchos de ustedes, y aquí ahora vamos a verlo en los siguientes slides, muchas de las empresas acá representadas cuentan con el sello Esencial Costa Rica y muchos de nosotros lo conocemos cuando vamos a un supermercado y vemos el sello en los productos. También se puede utilizar en el sector turismo, ¿verdad? Los hoteles, cadenas, etcétera, pueden tener el sello Esencial Costa Rica y en los eventos, un evento se puede licenciar marca país también. Hoy más de 730 empresas son parte de nuestra comunidad licenciataria. Esto significa que han pasado por el proceso de certificación de marca país y por esta evaluación de estándares importantes que además hemos logrado una homologación con otros procesos de certificación relevantes que cumplen las empresas como ISO y otros, que permite que si ya pasaste por un proceso de certificación Esencial Costa Rica, pues algunos de esos requerimientos estén convalidados o se puedan trasladar a otras certificaciones de calidad, por ejemplo. Aquí vemos, como les decía, algunas de las empresas que
que están en nuestra comunidad licenciataria. Como ven, son muchísimas empresas nacionales y multinacionales que cuentan con el sello esencial Costa Rica, como les dije, que hoy están acá, y que nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de esta comunidad que hemos creado y de seguir fomentando la utilización de la marca como un posicionamiento de Costa Rica y como un posicionamiento de la sostenibilidad que hemos logrado como país. Entonces, bueno, desde Procomer es importante resaltar que estamos dedicados a promover la exportación y la inversión extranjera directa que generen oportunidades para todas las personas, para todas las regiones, fomentando un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Esto basado en las 3P, las famosas 3P, planeta, personas y prosperidad. Nosotros continuaremos innovando y adaptándonos y así tratando de que las empresas también innoven y se adapten para hacer frente a los desafíos globales. Siempre en la búsqueda de ese balance entre progreso social, crecimiento económico y sostenibilidad, porque este es el propósito que nos define. Costa Rica fue también nombrado Champion of the Earth por las Naciones Unidas y creo que eso es un reconocimiento importante que hemos alcanzado como país y que debemos seguir tratando de alcanzar durante los siguientes años, los siguientes 10, 15, 20, ¿verdad? Y no pensar que los logros que hemos tenido en años pasados son logros que se van a conservar por sí solos, sino que tenemos que hacer un esfuerzo como empresas, como academia, como sector público, para continuar consolidando la sostenibilidad y los procesos que adoptamos en los 80s, ¿verdad? Y esas políticas ambientales importantes que han logrado este camino recorrido, pero que sigamos ya no solo en mitigación, preservación, ¿verdad? Adaptación para el cambio climático, para seguir logrando que el mundo nos reconozca como un país sostenible, verde y donde pueden no solo venir a instalarse y producir desde Costa Rica de manera eficiente, productiva y competitiva, sino también las empresas quieran comprar los productos de Costa Rica que tienen ese sello, ¿verdad? No solo de calidad, pero también de que es un país sostenible, inclusivo, y bueno, en una economía dinámica eso es fundamental. Entonces, bueno, creo que juntos podemos seguir impulsando esta innovación, el uso de tecnología de vanguardia, que no solo transforme la forma en que vivimos y trabajamos, sino que también impulse un futuro más verde para Costa Rica y para el mundo. Y desde Procomer pues estamos como aliados, ¿verdad?, para continuar trabajando en esa senda virtuosa y para ayudar tanto a la academia, al sector público, al sector privado, para seguir alcanzando la sostenibilidad como un pilar fundamental y como un eje central en la evolución del comercio que hemos logrado en Costa Rica. Muchas gracias. Sos muy amable, muchas gracias. Gracias, Ana Laura, por esa presentación. Y sin más, quisiera solicitarle a la doctora Georgina Gómez Salas, profesora catedrática del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, que se presente para continuar con la sesión de esta mañana con su presentación acerca de los sistemas alimentarios y la doble carga de la malnutrición. Muchas gracias a usted. ¿Y el puntero? El puntero, ahí está. Si no, yo se lo acabo. Ok. Buenos días a todos. Agradecer primero a la organización por la invitación y a todos los que nos visitan de afuera, desearles una buena estancia en nuestro país. Yo voy a hablar hoy un poco sobre datos que tenemos a nivel mundial y a nivel de América Latina sobre el estado nutricional, cómo los sistemas alimentarios tienen que ver con esta doble carga de la malnutrición, y les voy a presentar datos de un estudio que recientemente hemos terminado. Entonces, se dice que el mundo o el planeta está produciendo suficiente cantidad de alimentos para todos. Sin embargo, se estima que para el 2022 teníamos 700
35.100 millones de personas que sufrían de hambre o subalimentación y 2.400 millones de personas que padecían inseguridad alimentaria. Estos 730.000 representan más o menos un 9% de la población mundial y los 2.400 millones más o menos un 30%. Y al mismo tiempo tenemos un 38% de las personas que sufren obesidad. Y si no cambiamos esta situación, se estima que para el 2035 llegue a un 51%. Y en algunas regiones, aún antes, para el 2030, esto puede llegar a aumentar hasta el 70%, por ejemplo, en los Estados Unidos. Si hablamos de subalimentación o hambre, este es un concepto que está estrechamente ligado con la inseguridad alimentaria y se refiere a la incapacidad de las personas de conseguir alimentos para satisfacer sus necesidades básicas en términos de energía y nutrientes. Y se relaciona también con la extrema pobreza y la indigencia. Si hablamos más bien de inseguridad alimentaria, es la falta de acceso a alimentos saludables en cantidad y calidad suficiente. Y la FAO, cuando nos habla de inseguridad alimentaria, también hace la diferencia entre la inseguridad alimentaria moderada, que es cuando las personas no pueden consumir alimentos suficientes, entonces tienen que sacrificar ya sea la cantidad o la calidad a lo largo del año, ¿verdad? Durante un año han tenido esta situación. E inseguridad alimentaria grave cuando han pasado hambre o no han podido comer por varios días. Y la obesidad, bueno, la definimos como un exceso de grasa corporal debido a un estado energético positivo crónico, o sea que por mucho tiempo hemos comido mayor cantidad de energía que la que necesitamos y la guardamos en forma de grasa. Ok, eso en cuanto a adultos. Y en cuanto a niños, también el panorama está bastante preocupante, ¿verdad? Tenemos 148.1 millones de niños menores de 5 años que sufren retardo de crecimiento, 45 millones emaciación, ¿verdad? Que son reservas energéticas disminuidas, y 37 millones de niños con exceso de peso. Todas estas formas de malnutrición, tanto el hambre, la subalimentación, la inseguridad alimentaria, el exceso de peso y la obesidad, históricamente las hemos visto por separado, pero ahora se sabe que tienen causas en común y consecuencias en común, porque todas se relacionan con un mayor riesgo de enfermedades graves, ¿verdad? Enfermedades crónicas no transmisibles. El hambre y la inseguridad alimentaria se van a manifestar como desnutrición, baja talla, ¿verdad? Desnutrición sobre todo niños que están pesando menos o personas que están pesando menos de lo que deberían de pesar, talla baja para la edad y también deficiencia de micronutrientes. Pero como les decía, no podemos verlos por separado. Ahora sabemos que tenemos personas que pueden estar presentando estos problemas simultáneamente. Por ejemplo, podríamos tener una persona que tiene baja talla porque sufrió desnutrición cuando estaba pequeña, ahora tiene obesidad y también insuficiencia de micronutrientes. Entonces, cuando se presentan dos de estos signos a la vez, ya sea en una sola persona, en una familia o en una población, hablamos de la doble carga de la malnutrición o de la triple carga si se presentan tres de estas situaciones de malnutrición. Para que veamos un poquito este cuadro, o este gráfico, cómo ha avanzado esto en los últimos años, tenemos, por ejemplo, que aquí la prevalencia de inseguridad alimentaria en los últimos 3 años en el mundo se ha mantenido más o menos sin cambio. En algunos otros sectores, como por ejemplo África, ha tendido a aumentar. Y vean qué dato más
impresionante, ¿verdad? Un 60% de la población africana sufrió inseguridad alimentaria en el 2022, pero también ha tendido a aumentar en otras regiones como América Septentrional y Europa. Mientras que en Asia y en América Latina y el Caribe disminuyó entre el 2021 y el 2022. Sin embargo, sigue estando por encima de cómo estábamos antes de la pandemia. Entonces, mejoramos, pero nos estamos quedando todavía un poco atrás de cómo estábamos en el periodo prepandemia. Ahora bien, estos problemas de inseguridad afectan mucho más las regiones rurales y periurbanas que las regiones urbanas, a nivel mundial y a nivel de muchas otras regiones en el mundo. Sin embargo, por ejemplo, vemos aquí que en América Septentrional y Europa los que están siendo más afectados son las regiones urbanas. Y si lo vemos de acuerdo a los ingresos económicos de los países de bajos ingresos, de ingresos medianos bajos, se comportan un poco parecido como el resto del mundo. En el caso de los países de ingresos medianos altos, tienen un comportamiento un poquito diferente, ¿verdad? Más en las regiones rurales, pero menos en las periurbanas y un poquito más en las urbanas. Y no hay mucha diferencia en los países de altos ingresos. Otra cuestión importante es que todos estos problemas de alimentación afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. Y eso lo vemos tanto a nivel mundial como por región, ¿verdad? En todas las regiones los colores claros son mujeres con inseguridad moderada o grave, y en verde oscuro los hombres, y aquí los tenemos también en anaranjado los hombres. Veamos, por ejemplo, bueno, ya habíamos dicho, es que se me enredan los botones, el problema en África, pero veamos en América Latina y el Caribe, esa diferencia entre hombres y mujeres es mucho más grande que en otras regiones del mundo. Podríamos discutir por qué se debe esto, pero realmente nosotros conocemos bastante la cultura latinoamericana, en donde la mujer siempre es relegada en términos de cantidad y calidad de alimentos, incluso dentro del hogar. Ahora bien, aún dentro de la región latinoamericana, donde hemos visto un 6,5% de personas con subalimentación comparado con el 9% que habíamos visto a nivel mundial, y un 37,5% de personas con inseguridad comparado con el 30% que habíamos visto a nivel mundial. En América Latina se comporta en forma diferente en las diferentes regiones, en Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe. Y entonces veámoslo un poco por acá. Bueno, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Que en el mundo no había cambiado mucho en los últimos 3 años y que en América Latina habíamos visto una ligera disminución. Pero ¿qué pasa en el Caribe? Aumentó la inseguridad alimentaria. Vean que estamos con una región que tiene un 60% de inseguridad, parecido a como estaba África, de un 60%. En la región mesoamericana se ha mantenido y en Sudamérica ha tendido a darse una disminución entre el 2021 y el 2022. Pero también es importante resaltar que veamos en Sudamérica, donde esa inseguridad grave es mucho más alta que la inseguridad grave que se presenta, por ejemplo, en Mesoamérica. Obviamente en el Caribe sigue siendo más grave todavía. Si lo vemos ya por país, hay países en los que han mejorado esos números y otros en los que más bien ha empeorado. El puntito azul se refiere al promedio entre el 2013 y el 2015 y la barra amarilla el promedio entre el 2020 y el 2022. Y así vemos países como Haití, en donde ese aumento es bastante pronunciado y ha aumentado también la inseguridad alimentaria, aquí estamos hablando de subalimentación, en Trinidad y Tobago, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Mientras que otros países han mejorado la situación, por ejemplo, Dominica, Jamaica, República Dominicana, San Vicente y Granadinas, Belice, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil y Paraguay.
Ahora veamos la otra cara de la moneda. Este es un artículo que se publicó el año pasado, que tiene el análisis de 3.663 poblaciones diferentes para una gran cantidad de población. Aquí están incluidos los datos de nuestra investigación en América Latina, del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud. Entonces veamos acá, ellos en el artículo tienen varios cortes, ¿verdad? Para hombres y mujeres, aquí tendríamos solamente para mujeres adultas. Este es el panorama de 1990. Los que están en rojito, yo sé que no pueden ver los nombres, pero está dividido por regiones del mundo. Los que están en rojo son el porcentaje de personas con exceso de peso, ¿verdad? Con obesidad. Y en un celeste verdoso ahí son las personas de bajo peso. En este momento, y todavía prevalece, la región con mayor sobrepeso son las islas del Pacífico Sur. Pero vean cómo cambió el panorama para el 2022. Si vemos aquí América Latina, la prevalencia de obesidad era alta con respecto a otras regiones, pero veámoslo ahora para el 2022, ¿verdad? Ha aumentado esa prevalencia de obesidad significativamente en todas las regiones del mundo, pero la prevalencia en América Latina o el aumento que se ha dado en América Latina realmente llama mucho la atención. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Poder proporcionar a toda esta población mundial una alimentación realmente integral que no solo sirva para tener una función fisiológica saludable, sino también una reserva energética adecuada en términos de masa muscular y masa grasa, que favorezca una microbiota saludable, una óptima función cognitiva, resistencia a infecciones, una buena salud ósea y muscular para poder hacer actividad física y esto nos llevaría a menor riesgo de enfermedades crónicas. Ese sería el ideal. Entonces, ¿cómo alimentamos a esa población? A través de estos sistemas alimentarios que van a estar dados por diferentes elementos, desde la producción de los alimentos, el procesamiento, la distribución, el acceso y el consumo, sin dejar de lado la parte de desperdicio de alimentos. Este sistema en todos sus elementos es sumamente cambiante, ¿verdad? No es estático, cambia la producción dependiendo de los cambios climáticos, de las políticas, de los subsidios que hayan a la agricultura, cambian los procesamientos y las tecnologías, cambian muchos de estos aspectos. Y precisamente de esta forma, como nosotros podríamos cambiar para favorecer un sistema alimentario que no solamente lleve una buena nutrición al consumidor, sino que también lo haga protegiendo al planeta. Y en ese caso ya sí estaríamos hablando de sistemas alimentarios sostenibles, que aseguren la alimentación de las futuras generaciones. El asunto es que, en la actualidad, estos sistemas alimentarios vienen a representar un 43% de los daños que le hacemos al planeta, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de medirlo, o daños que les estamos haciendo, tanto en la emisión de gases, en el uso del suelo, en la contaminación de las aguas. Y de ese 43%, por ejemplo, el 80% se usa para la producción de alimentos y el 20% restante para la producción de biocombustibles. También representa un gran porcentaje del uso de agua salada, de agua dulce, y el 78% de la eutroficación, que se relaciona o que se refiere a el aumento en los nutrientes en el agua que puede poner en peligro la vida marina. Ahora bien, los diferentes alimentos van a causar diferente impacto sobre el medio ambiente. Este es un ejemplo, incluso es un pedazo de la tabla que se presenta en este artículo, pero solamente para que veamos cómo, dependiendo del tipo o del grupo de alimentos que estemos hablando, el impacto va a ser diferente, ¿verdad? Una de las que tiene mayor impacto y de las que se discute bastante es de la producción de carne de res, en comparación con otras fuentes de proteína que podrían tener un menor impacto.
Entonces, estos sistemas alimentarios no son aislados, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, tratan de llevar una adecuada alimentación a la población, pero tienen todo un entorno que los va a delimitar. Por ejemplo, todo el entorno social, político, que define un poco también cuáles son los alimentos que los consumidores están exigiendo, todo ese impacto ambiental, cómo las políticas y las intervenciones pueden afectar estos sistemas alimentarios, que al fin y al cabo, como dijimos antes, lo que queremos es que nos vayan a favorecer tanto en la salud de las personas como en la salud del planeta. Entonces, hace ya un ratillo, este señor dice: la producción mundial de alimentos amenaza la estabilidad climática y la resistencia del ecosistema. Constituye un impulsor de la degradación ambiental, transgresión de los límites planetarios. La suma de ambas es grave. Una transformación radical de los del sistema alimentario mundial es urgente y necesaria. Si no actuamos, el mundo corre el riesgo de no cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Como vamos a ver ahora, esos objetivos están difíciles de cumplir. Entonces, ¿hacia dónde quisiéramos ir? Hacia esta alimentación sustentable, que serían dietas a base de alimentos que ocasionen bajo impacto en el ambiente y contribuyan a la seguridad nutricional, a una vida saludable para las generaciones presentes y futuras. Entonces, en el 2019 hay un grupo de investigadores que proponen una dieta saludable para el planeta, y entre esos está el doctor Walter Willett. No les voy a leer eso porque siento que voy muy lento, pero veamos, aquí esta es la dieta de salud planetaria, donde se propone ciertas proporciones que deberíamos comer para estar asegurando esa salud del planeta. Entonces veamos, por ejemplo, en proteínas vegetales se recomienda que vengan principalmente de leguminosas, nueces y semillas. Y en el caso de las proteínas animales es mucho menor proporción, de ternera, cordero, cerdo, aves, huevos y pescado. Y esta es la dieta que ellos proponen. Si uno la ve de pronto como que no sé si alguna vez la habían visto, pero vean, por ejemplo, se propone que consumamos unos 50 gramos de tubérculos, pero vámonos a la carne, entre 0 y 28 gramos de carne de cerdo, que es bien poquito, ¿verdad? 28 gramos es menos de una onza, y así para varios grupos de alimentos. De pronto sí es muy saludable para el planeta, pero nos permite cumplir con los requerimientos de nutrientes y proteína y energía que nosotros necesitamos. Bueno, esa sería la idea. Estos son algunos ejemplos de esas dietas. Hay cosas que no logro yo identificar, pero esos son los ejemplos que ellos nos dan. Hay muchos estudios donde se ha visto que en la medida que nosotros nos acerquemos a la propuesta de Eat Lancet, hay menor riesgo de diabetes o menor riesgo de mortalidad en general, menor riesgo por cáncer y menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué tanto cumplimos esa dieta? Vean, a nivel global el mundo sobrepasa en un 288% el consumo de carne propuesto y 293% el consumo de tubérculos. En Norteamérica también se ve a un 638% el consumo de carne de res, pero también se sobrepasa el consumo de lácteos y de pollo y de leche. Este es en Sudasia, sobre todo el consumo de tubérculos. Pero ¿cómo estamos nosotros en América Latina? Este informe no hace énfasis en cómo estamos en América Latina. Para medir cuánto nos acercamos a esta propuesta de Eat Lancet, se han desarrollado varias, indicadores. Nosotros seguimos estos propuestos por el doctor Leandro Cacau de la Universidad de Sao Paulo, que nos permite evaluar cuánto la población latinoamericana se acerca a la propuesta de Eat Lancet. Entonces estamos trabajando con los datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud. La profesora Raquel Arriola de la Escuela de Nutrición y yo, Rulamán Vargas y Rafael Monge del INCIENSA,
el profesor Leandro Cacau de la Universidad de Sao Paulo y el profesor Juan José Cordero de la Universidad Nacional. Rápidamente, solo les voy a contar que el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud son 8 países, los datos se tomaron ya hace ratito, en el 2014, 2015 más o menos tenemos una distribución pareja entre hombres y mujeres y hicimos el análisis por grupo de edad y por nivel socioeconómico. Los datos se recolectaron en un recordatorio de 24 horas, tratando de ser lo más detallado posible del consumo de alimentos de los participantes. Para eso se utilizaron manuales de fotografía. Ahora, el índice de cacao lo que nos da es, de acuerdo al consumo, para alimentos que vamos a llamar de componentes de adecuación, entre más consumimos, mejor, se da un puntaje. Estos son componentes óptimos, que deberían ser estos, ni menos ni más, ¿verdad? Se castigan ambos extremos, los componentes de razón y los componentes de moderación, que entre menos es mejor. Y con esto nosotros hicimos, o vamos a hacer para toda América Latina, la correlación por variables sociodemográficas, antropométricas, calidad de la dieta y consumo de micronutrientes. Les voy a presentar los datos de Costa Rica, que fueron también parte de la tesis de este par de chicas, Jessica Esquivel y Carolina Sánchez. No, Cristel Sánchez, que no me ubica. Ok, entonces, ¿qué encontramos aquí? Esta es la propuesta, ¿verdad? Que de granos enteros consumamos 32% de las calorías totales de la dieta vengan de granos enteros, 11% de nueces o maní, 11% de leguminosas, 5% de frutas y 3% de vegetales. ¿Cómo estamos en Costa Rica? Nos quedamos bastante por debajo en el consumo de granos enteros y en el consumo de nueces y maní, que no es parte de nuestra cultura. Poco me extrañó el consumo de leguminosas. Nosotros, por ejemplo, en el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, somos el país que más consume frijoles. 60 veces más que Argentina, por ejemplo. Y aún así quedamos cortos, ¿verdad? Como a la mitad. Y también en frutas y consumo total de vegetales. Estos son los alimentos que se recomienda un consumo óptimo. Ahí solo le llegamos al consumo óptimo para el pescado y mariscos. Y nos quedamos en uso de aceites vegetales, de lácteos y de vegetales, y pasamos el consumo de tubérculos harinosos y huevos. Y en el de componente de moderados, o sea que entre menos consumamos, mejor. Esa es la propuesta. De pronto uno se pregunta, ¿por qué proponen que consumamos azúcares añadidos? Vean que ese porcentaje es mucho menor. Bueno, es menor que lo que propone la Organización Mundial de la Salud, que propone que consumamos menos del 10% de las calorías provenientes de azúcares añadidos y ojalá menos del 5%. Aquí la propuesta es el 4.8%. ¿Cuánto consumimos nosotros? Un 13,5%. Esto ya lo tenemos publicado. Esta cantidad de azúcar, el 70% viene de las bebidas. Y no solamente de bebidas comerciales, sino de las bebidas preparadas en la casa, incluyendo los frescos y el café. ¿Verdad? 2.8 veces más de la recomendación. Carnes rojas también nos vamos por encima, 8.2 veces más que la recomendación. Y pollo, 1.8, y grasa animal, un poco, nos quedamos ahí un poquito, pero está bien. Ok. En promedio, la puntuación para el índice nos dio de 40.6. Perdón, no les dije, de un máximo de puntos de 150. Entonces estamos bien por debajo. E incluso si lo comparamos con lo que calculó Cacao para la población brasileña, el puntaje de ellos es de 60 puntos. Nosotros estamos con 46 puntos, siendo menor para los hombres que para las mujeres. O sea, entre mayor edad, mejor puntaje, o sea, más se acerca a la dieta planetaria. Las personas de mayor nivel socioeconómico también están más apegadas a la dieta de salud planetaria, así como las personas con mayor estudios.
un poco volviendo a la doble carga de la malnutrición. ¿Qué encontramos? Si comparamos el primer tertil de puntaje de la dieta, tenemos casi un 30% de las personas sin obesidad y casi un 57,6% de las personas con obesidad. Pero en el tercer tertil de puntaje de calidad de dieta de salud planetaria, aumentamos el porcentaje de personas sin obesidad y disminuimos o encontramos una disminución en el porcentaje de personas con obesidad. Ahora bien, si comparamos eso con la calidad de la dieta, hicimos una evaluación de la calidad de la dieta en 5 aspectos. La diversidad de la dieta, que la diversidad de la dieta es cuánto variada es nuestra dieta, cuántos alimentos diferentes consumimos, y entre más variada sea, se sabe que es más probable de cumplir con el consumo de micronutrientes que necesitamos. Se llama así porque se desarrolló para mujeres, es el Minimum Dietary Diversity Score for Women. Y aquí vemos que las personas en el tercer tertil tenían una dieta más diversa. Este es otro índice que valora el consumo de 5 grupos de alimentos, también es mayor para los del tercer tertil de índice de dieta de salud planetaria. También consumen más alimentos protectores contra enfermedades crónicas, frutas, vegetales verdes de color amarillo y anaranjado, granos enteros, y consumen una menor cantidad de alimentos de riesgo de enfermedades crónicas. Ya tienen un menor puntaje. Y la calidad global de la dieta, que es protectores menos riesgo más 9, ahí sí hay una diferencia bastante notoria, siendo que las personas que más se apegan al índice de dieta de salud planetaria tienen una dieta de mejor calidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder hacer esos cambios en los sistemas alimentarios, en nuestra alimentación, para lograr una mejor salud planetaria? Bueno, aquí solamente voy a mencionar algunas cosas, como tratar de evitar el desperdicio en todos los procesos. Estas son algunas recomendaciones, como tratar de comprar solamente lo que vamos a gastar, poner adelante lo que está más viejo para que no se nos eche a perder, calendarizar las comidas, hacer listas de compras, congelar los sobros, etcétera. Utilizar esos alimentos olvidados, ¿verdad? Esta es la fruta de pan, algunos ejemplos, las hojas de chicasquil y el tomate de palo. Tratar de consumir más alimentos locales que impliquen menos energía en distribución. Y los alimentos del futuro, si ya probaron las galletitas de grillo, por ahí andan, están buenas. Los alimentos impresos, y los alimentos sintetizados, ¿verdad? Todas esas son opciones que tenemos que analizar. Y otra cosa importante es la educación a la población a través de las guías alimentarias. Entonces, estas son las guías alimentarias para Costa Rica que salieron el año pasado, que tienen algunos mensajes específicos para mejorar la salud del planeta, como por ejemplo, aproveche todas las frutas y vegetales locales y de temporada. Bueno, consuma alimentos variados de diferente color, consuma comida natural y fresca, frijoles, que es súper importante, y apoyando a la agricultura y la pesca local. Entonces, tenemos que enfocarnos en tratar de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo número 2, de cero hambre, que parece como cuando uno le daban clases de natación, ¿verdad? Que le ponían, tiene que nadar hasta aquí, cada vez que uno nada va alejándose más, ¿verdad? Es realmente un reto para el planeta poder lograr esos objetivos. Cero pobreza, cero hambre, cuando estamos viendo los datos que les presenté. Y este sería el objetivo que ya fue propuesto desde el 2015, asegurar a todas las personas el acceso físico, social y económico de manera permanente a una cantidad suficiente de alimentos seguros y nutritivos que cumplan sus necesidades nutricionales, respetando sus preferencias para una vida larga y saludable. Bueno, muchas gracias por la atención. No sé si me pasé con el tiempo. Aquí les dejo mi correo y mi número de teléfono por si tienen alguna duda o quisieran hacer
algún contacto. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué no se queda una vez acá sentada? Y voy a llamar al resto. Gracias, Georgina, por esa presentación. Yo le agradeceré a Ana Laura si me acompaña en el escenario. John and Sean, if you guys can join me on stage for the wrap-up session, questions and comments. Este es un espacio de preguntas y comentarios también. También podrían participar las personas expositoras si quisieran realizar una última intervención. So, Sean, we're going to be taking some questions. You can also make some closing statements if you wish. La logística es, por favor, levantar la mano. Tenemos un micrófono adicional. Doña Jani aquí al frente lo sostiene. Si tuviesen alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. Tenemos una por allá. Muchas gracias, Carmela Velázquez de la Universidad de Costa Rica. Yo quisiera saber si en los números que nos acaba de presentar la doctora, si la dieta planetaria cumple con los requisitos dietéticos diarios que ha establecido la FAO o las mismas diferentes campañas en los diferentes extractos que se han manejado. Sí, muchas gracias, Carmela, por la pregunta. Estamos trabajando en esos datos y no voy a adelantarme a la tesis de Rulamán Vargas de la UNA, que él hizo el análisis de toda la población latinoamericana. En algunos aspectos sí cumple, en otros no. Por ejemplo, en algunas vitaminas la correlación es más bien negativa, como habíamos esperado, por ejemplo, con la cobalamina que se encuentra en las carnes. Pero con otros micronutrientes sí se adecúa. Es más, se adecúa más de lo que yo hubiera esperado. Y con los datos de Costa Rica, bueno, no se los presenté aquí, pero sí hay una correlación positiva y significativa con lo que llamamos el MAR, que es el promedio de adecuación cuando evaluamos la adecuación de varios micronutrientes. En este caso nosotros habíamos evaluado 17 micronutrientes y en promedio es mejor la adecuación cuanto más se cumple con la dieta de salud planetaria. Pero hay que hacer la diferenciación, como decía antes, para algunos de esos micronutrientes. Hola, me llamo Jue Fresan, vengo de Barcelona, de España. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos los ponentes porque me han encantado todas las presentaciones. Y mi pregunta en concreto iba para Ana Laura, que hablabas mucho de la exportación, que favorecéis la exportación de productos de Costa Rica. Efectivamente, el transporte de los alimentos no influye mucho en su huella de carbono. A nivel global, el sistema alimentario no, solo el 5% es del transporte, excepto si se transporta en avión. Cuando un alimento es transportado en avión, nunca jamás puede tener baja huella de carbono. Entonces, mi pregunta es si vosotros, que consideráis tanto la sostenibilidad, implementáis alguna política para controlar que vuestros alimentos no se transporten en avión, porque, como decíamos, ¿no? Si tu piña se transporta en avión, ya no es sostenible. Gracias. Claro. Bueno, la mayoría de productos que no son perecederos y no necesitan una cadena tan, ¿cómo decirlo?, como tan restrictiva, digamos, para trasladarse, son transportados generalmente en barco. La piña, generalmente las frutas son en barco y lo que tienen es, ya sabemos cuáles son los momentos en que se tiene que cortar para poderla trasladar y que llegue a maduración en el mercado destino. Entonces, sí, efectivamente el traslado de los alimentos y de todas las mercancías pues tiene una huella importante, pero los alimentos, muy pocos de lo que exporta Costa Rica sale por avión, porque eso ya es solo cuando sea algo muy puntual, específico y casi que de urgencia y que no se pueda trasladar en barco. Entonces, no estamos, para contestar a tu pregunta, desde Procomer no tenemos
un programa que logre mitigar o contrarrestar estos efectos, ¿verdad? Obviamente es una decisión de las empresas exportadoras, generalmente son las que deciden cuál es el medio de transporte que utilizan para sus productos, dado las condiciones de estos. Sin embargo, sí es un tema importante que muchas empresas están considerando, ¿verdad? Porque, por supuesto, no puedo decir que un producto es sostenible si no considero como toda su cadena, y entre ellos incluido el traslado. Y me parece fundamental, ¿verdad?, que como país empecemos a considerar estas otras acciones que tal vez han quedado un poco de lado y nos hemos enfocado más en la producción que en resolver estas otras barreras que impiden que sigamos siendo sostenibles o competitivos. Gracias. Hello, Stéphane Vidry from ILSI Global and ILSI US and Canada. Thanks to all the speakers, it was extremely informative. So my question will go to Sean. Everyone is speaking about artificial intelligence, and I was wondering how it changes somehow your operation and maybe more specifically into food safety. Thank you. Thank you for the question. It's the topic du jour for a French-speaking, native French speaker, just for you. Merci. AI is such a big and broad idea that truly, I think, and people's perceptions of what we mean by AI is sort of scattered, and there's a lot of educational materials going on or being shared across the industry around what do we mean by like generative AI, like the shiniest of shiny AI topics, versus something that's more of like a data-driven solution that maybe has a little bit of machine learning or something built into it. So that's my preface, and I'll answer your question now by saying my team at Cargill, with all of this data work, I'm extremely proud of two different solutions we've built, homegrown in Cargill, that have are in the process of completely changing the way we do food safety. And the hard part of all of this is not, building the solution was tricky and took skill and expertise and competence for sure. But the hard part has been the change that the AI is representing to the traditional ways of working, right? And where we are with this right now is my team of SMEs, subject matter experts in food safety globally, are waving the white flag going, this is too much to put on our plate. And what my leadership team is doing is saying, no, this is changing what's on your plate. It's changing the way we do things. And I'll give you an example of one of the solutions we've built up. I was a part of a painful recall involving ethylene oxide in some raw agricultural product back in about 2020. And it was a raw agricultural product with no intervention. There was no history of ethylene oxide in this particular ingredient, but it was illegal in the EU. So we were in a position where a supplier was exposing the ingredient to ethylene oxide without telling us, maybe knowing, maybe not, that it was illegal. Okay, this was an ingredient where a little goes into everything. So massive impact to the European food availability. Massive impact to my company financially. When the dust had settled from this recall, my team looked at this and we said, there were about 9 or 10 different data sources that had we been able to separate the signal from the noise in each of them and pull them all together, we would have been like, we need to be testing for ethylene oxide in this ingredient. And we now have built a solution, an AI solution that does exactly that. It actually pulls from 13 different data sources that tell us you should be doing something here. What the something is depends, but this should be on your radar. Now, it's not perfect. There's a lot of noise going on with this thing, but it's completely changing my team's efforts from being reactive, managing recall after recall after recall in a reactive way, to getting ahead of it and saying, what should we be doing with this ingredient to make sure
we don't get into that reactive recall-like situation. And it's based on data, some of it internal and proprietary, like pricing data. Funny things happen when the future price of a food ingredient goes up by 400%. Funny things happen to the supply chain when that happens. We own those data. Cargill has more pricing data than anybody. That's one data source. We've pulled all this together, and it's completely changing the way we work. And I'll just summarize by saying again, the solution is cool, right? It's shiny. The way it changes our 100-year-old way, 25-year-old ways of working as food safety leaders is hard. The processes and the people and the behaviors is the hard part of any AI thing we've seen that we've built and applied internally. So just to add to that, I did have a slide that I took out at the last minute. And for those of you not sure, let me kind of give you a picture of how the various technologies may make more sense. Imagine you're driving your car and you're using a GPS. Now, inside your car, you have a rear view mirror. Do you remember I mentioned earlier that's like blockchain, looking at what happened, where you've been? But maybe your side mirror is pointing out there's a cyclist. So what I'm saying here is that even what you have registered in your systems may point out potential issues or dangers. Your visual acuity plus all of the sensors in your car in a supply chain context would be like IoT sensors giving you feedback on what's happening with your products. So in the car, you have your speedometer, you can see the temperature of the engine, you can see how much fuel you have. So think about that in a supply chain context. What's happening now? What has happened? And then with your GPS gives you a warning. There's an accident 1 kilometer ahead, exit the highway now. So taking that exit strategy, this is like using AI and predictive analytics, similar to that in your supply chain, pulling information in from multiple sources and predicting something that may occur and giving you an exit strategy to get off the highway to avoid that. That's what we have to do in our supply chains as well. So hopefully that simple analogy will kind of help you ground on what we need to get done. And as Sean mentioned, pulling in those little things, the predictive data that you get from multiple sources. It could be strife, it could be a water issue, it could be flooding, it could be many, many things, fire and so on. And when you pull all of those together, may increase your risk and feed into your model to highlight something that you should be aware of. Does that make sense, Sean? Yes, sir. Yeah. Thank you for the question. We'll give you the $5 later. Una más. Ay, Dios. ¿Y ahora? ¿Cuál fue primero? I have a quick question from John. I am Davide Francioli from Geisenheim University. So, John, what's for you the most trustworthy or best agency for food protection based on a country or continent that you know from your expertise? And the second section, just to linking, which is the food categories, although you give some example, that the consumer should be more aware of some fishy things going on during the production chain. I'm asking this because I'm not really an expert on food, and I would like to have your opinion. Best food protection agency. I think all of us are the best food protection agencies. If I give an example, maybe it'll explain that food is also very political. So I'm in front of all of the government agencies in Vietnam just over a year ago. And I asked the question, are you better or worse at food safety than the United States? Oh, much worse. Every single one of them. We're worse. US is the best in the world. I say, are you better or worse than Canada? Oh, much, much worse. We're really bad. How about the EU? And they said, no, we're worse. EU is very good and we're very bad. And I said, okay, so based on the information that's shared by the US government, the CDC, 48 million Americans get sick every year. That's about 15% of the population. And then I saw them sitting back going, so if you're worse than the US, that means more than 15% of the Vietnamese get sick every year?
You have 100 million people, that means 15 million people. Straight away, oh, no. We have only 1,000 people that get sick every year. Only 1,000. By the way, Canada is about 8%, the EU is a little bit lower, about 6%. So you get afraid when you start presenting facts, and then they will tend to back away. If you have the 3 leaders of the 3 agencies in the US, and I know Sean can comment on this in more detail, but if you have the 3 leaders, they'll say we have the safest food in the world, yet they present figures that indicate that that they don't have the safest food in the world, with 48 million people getting sick, 125,000 end up in hospital, and 3,000 get sick. So I think the best food protection agencies is every single one of you here, the feet on the street, the people who are making a difference, and I don't think we can rely on any one agency to protect us all. Hopefully that gives you a roundabout way to say there's not really one out there. Raw oysters, is that consumed here? Oysters, raw oysters? Don't eat them. Just one. Yeah. I have some family from the southern United States, and they love the raw oysters, and it's not, this is the second part of the question, which foods, that's one. We're getting better at this, but leafy greens, there's some agricultural growing risk there that, at least in the US and in other parts of the world, are seeing. It's definitely contamination in the field, but I eat greenhouse grown leafy greens, which are available now in the States in a growing number, which is good. That's one that sort of sneaks up on people a little bit. So there's 2 for you. If you want more, you'll have to buy me a cerveza later. Thanks so much. I'm so sorry I know there are some questions, but in order to keep with our program, we're going to stop right here. Lamento no poder tomar más preguntas. Para poder continuar con el orden del día y también por respeto a las personas expositoras, vamos a detener las preguntas en este momento. Siéntanse en total libertad de consultarles, acercarse a ellos y ellas durante los recesos, los almuerzos, los espacios que se han previsto en la agenda para visitar la feria y los pósters. Quisiera recomendar también que hagan un espacio para visitar la feria, los pósters y demás antes de hacer el receso para el almuerzo, y por favor noten que en la agenda también hay un receso precisamente para visitar la feria y los pósters. Yo quisiera hacer un pequeño reconocimiento a las personas expositoras y también es una oportunidad para brindarles un fuerte aplauso de manera que podamos agradecer el final de esta primera sesión, este primer bloque del Congreso de la evolución de los sistemas alimentarios. Fue un placer compartir con ustedes esta mañana. De nuevo, les solicito visitar la feria, visitar los pósters. Por ahora vamos a hacer un receso, pasamos al almuerzo y luego, si no quieren escuchar a Marvin con el vaso y la cuchara, volvamos a este espacio a eso de la 1:30. El almuerzo lo tomaremos en el salón que está en la parte de atrás de este. Hay que salir del recinto y luego ingresar posteriormente. Gracias y feliz tarde.